the viral Dubai chocolates. Oh my god, this smells so good. It's really good. This is the one everybody's trying. Last one. Curiously chewy. I love these wrappers. So pretty. I don't like that one. Salt, chocolate, and pretzel. Fix chocolate from Dubai. Boleh, takkan tak boleh. Can get enough out of it. Sama yang aku buat. Mind your own Biscoff. Kenapa Biscoff cookies? Biscoff. You carry me up. Nice sekali. Macam rasa chai. Kırıldı. Since trying the viral Fix chocolate bars from Dubai, we have not been able to stop thinking about them. So, as a treat to Jamal, I ordered some more, but we're going to try different flavors this time. It's called round 2. Round 2, guys. What flavors do we have today? So, we've got 3 new ones. Let's open them up and have a look. Alright. Water to be safe and salty. So, let's open it up and Absolutely. have a look. Oh, it's matching with Sudi's clothes. Look at the thickness. Look at the color. Look at the beauty, guys. What flavor is that? Peanut butter. It's so crispy. 1, 2. Go. Next up is the seriously chewy one. So, Yeah, let's guys. see what's gonna look like. It's blue like ocean. And you know what's the best about it? Throw it up, hold it, turn it, open it this way. Look at this, guys. So nice. It's gold and orange. So crispy. Crispy. And it's like dark chocolate. And the third viral chocolate flavour is the Biscoff one. So it says mind your own Biscoff. Absolutely. So let's slide it open. Oh, I love the pink.
Oh my god. Look at that. Look at that, guys. Stunning. It's unreal. Look at this. Yummy. It's so satisfying. See the inside? Wow. It's so thick. Fantastic. They say sharing is caring. Can I have some then? No. Why not? This one's my favorite, I think. Guys, Lotus. if you have not tried this, you're missing.
Hai guys, jadi kita mau ASMR apa tuh namanya? Coklat Dubai. Ini dari Reindeer. Tahu kan kalian Reindeer yang kafe terbagus di Bogor? Ternyata itu saudara Rahik. Aku bangga banget jadi temennya. Wih, sudah Gila, Sultan. Oke, mari kita coba. Mari kita coba. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Mari kita coba. Kukunya kurang panjang aja. Oh, ini cara penyimpanan. Oke, udah ngerti. Penyimpanannya gimana dulu? Oh, penyimpan. Dikonsumsi maksimal 3 hari setelah dibuka. Simpan Dubai coklat di dalam chiller atau lemari dingin. Rasa terbaik saat dikonsumsi dalam keadaan dingin. Oke, ini udah dingin guys. Udah dingin banget. Rusuh ya, Wah. Oh, iya ada pendinginnya. Pendingin. Wah, ini ya premium banget ya packagingnya. Ya. Wow. Kaget dong. Gitu, 1, 2, 3. Oke, ini Aku kena eces awan. gue belah ya. Ya. Udah pakai Iya. Hah? Udah, dia udah cuci tangan. Udah, kita semua udah. Nih. Udah. 1, 2. Udah apa? 3. Enggak ada suaranya tahu nanti dia kalau kita ribut. Ya tapi udah ke coba lagi. Nanti krek lagi coba pegang deh. Ini gue potong lagi nih. Enggak bagus lagi. Apa sih? Mari kita coba ya. Coba kamu dulu. Gua sama yang ini. Coklatnya udah kepo. Coba kamu dulu. Ini mana? Ini ya. Satu orang satu enggak sih? Iya, satu. Iya. Kenikmatan itu. Rasanya ngacang banget. Rasanya kacangnya berasa banget, pistasionya juga kerasa, tuh coklatnya nggak terlalu manis. Kacangnya. Jadi coba. Apa ya? Ih, curang pergi yang itu. Ya udahlah. Yang ada. Yang apa namanya? Pistachio. Gimana, Ik? Gak expect rasanya kayak gini. Rasanya ngacang bener kata Rahik. Tapi ya emang pistachio kan namanya juga terus full gitu. Coba ya. Muka lu dong, muka lu. Udah. Nggak mau yang ujung itu. Buat awan ya. Enak sih kalau lama-lama. Cuman nggak bikin enak sih, maksudnya gua ngambil satu lagi juga masih bisa. Terus. It cost 27.100. Damn bro. Tri, sini gua botakin deh. Buruan. Gimana bu? Tangan gua. Kita tuh dapat 2 bar apa satu sih? Satu doang. Demi apa pengen lagi? Enak sih ya. Dia tebel banget. Dia tebel. Bener-bener ada esensi. Ini aku pegangin, Iya, kamu betul. makan. Mahalnya udah saya guys ya. Nih, coba. Ada goldnya. Goldnya. Ini emas asli, bukan. Asli. Oke, jadi langsung aja ya. Kita coba ya. Gue pakai gold, bibir gold. Diem. Enak nggak menurut kamu? Itu jatuh. Ada yang tumpah guys, mah. Rasanya. Ngecang. Nggak expect. Ya. Kayak rame gitu loh ketika digigit, anjay rame. Manis, asam, asin. Rame rasanya. Jangan lupa Subscribe untuk review makanan aneh lainnya. Iya. Maksudnya makanan viral deh. Dadah. Udah, kok jadi hitam?